Cinco barcos destruidos en el primer intercambio. Quedan 50 y 5. Se acerca a 42 nudos. Alcance, 21 millas náuticas. El Golfo de Leyte abre fuego con su canon Mark 45. El fusil naval de 12.7 cm y calibre 54 dispara a una cadencia de 20 disparos por minuto. Los tres primeros disparos atraviesan la formación de prow con precisión, dos impactos directos y uno casi fallido que inutiliza la propulsión de un serrage. 1. El Truxtun comienza a atacar simultáneamente la columna norte. Dos destructores Arleigh Burke, cada uno disparando independientemente, saturan los vectores de aproximación. Los Super Hornets restantes en la cubierta del Lincoln se encuentran en diferentes etapas de preparación para el lanzamiento. Los Viper 5 y 6 están en el aire. Los Viper 7 y 8 los siguen 90 segundos después. El grupo de ataque ahora cuenta con 8F divided by a -18E. Los elementos de vanguardia ya han agotado sus primeros Mavericks y están volviendo a realizar una segunda pasada con canones y los misiles restantes. El teniente comandante Okafor revierte el ataque a 4G en una reversión cerrada y reengancha el ataque. Su canon M61 Vulcan de 20 mm dispara a 6,000 disparos por minuto. A 244 metros de altitud y 420 nudos de velocidad aerodinámica, realiza una ráfaga de 2 segundos sobre la cubierta de un buque de clase Shura. La tripulación de 4 personas se retira antes de que el sonido los alcance. El cometa alcanza una densidad crítica. Quedan 31 barcos. Han recorrido 14 millas náuticas. La formación en media luna se ha derrumbado parcialmente bajo fuego aéreo y de artillería, pero los buques supervivientes se han dispersado en ataques individuales, una respuesta doctrinal deliberada diseñada para saturar los sistemas de defensa puntual mediante un gran volumen. El oficial de acción táctica a bordo del Lincoln reconoce la maniobra de inmediato. Se denomina phase de dispersión del enjambre. Todos los libros de doctrina de la Armada de los EE. La describen. Verla ejecutada en tiempo real, a esta escala, es diferente del cielo estalo. 8F divided by a -18 y convergen desde 3 vectores simultáneamente. Los misiles Hellfire de los Warlord 1 y 2 intersectan las columnas de flanqueo. El Mark 45 del Golfo de Leyte cambia a fuego rápido. El canon de Truxtun se1. El sonido es continuo, no explosiones discretas, sino una detonación continua y sostenida que reverbera a lo largo de 14 millas náuticas de mar abierto, 12 impactos en 40 segundos. Detonations simultáneas. 4 barcos de la columna occidental destruidos por una salva de Hellfire, 3 más destrozados por el fuego naval que cruzaba su formación a intervalos de 800 metros. El Viper 5 destroza los 2 Mavericks restantes en 8 segundos, 2 impactos directos, 2 bolas de fuego, 2 barcos destruidos. El grupo de 6 barcos del flanco oriental, el más rápido, a 48 nudos, absorbe un ataque combinado de los Viper 7 y 8. Disparos de canon de 20 mm a 6,000 por minuto. 4 barcos vaporizados. 2 inutilizados, muertos en el agua, las tripulaciones abandonan el barco, 19 barcos destruidos en 90 segundos de máxima intensidad de enfrentamiento, quedan 12 lanchas. Alcance, 8 millas náuticas. Los sistemas phalanx CIWS a bordo del USS Abraham Lincoln, 4 sistemas del bloque 1B montados en puntos cardinales de la superestructura del Portaaviones, se activan de forma autónoma. Cada phalanx es un canon Gatling M168 de 20 mm con una capacidad de 4,500 disparos por minuto, diseñado para alcanzar objetivos a distancias de entre 500 metros y 1,5 millas náuticas. Constituyen la última línea de defensa.
A 8 miles náuticas, on no están dentro del alcance. Sin embargo, la geometría hacia cerca a los 48 nudos. El USS Lady Gulf dispara dos missiles RIM 162 evolved C Sparrow, ESSM, en rápida sucesión. Los misiles están diseñados para amenazas aéreas, pero sus ojivas de fragmentación explosiva de 16 kg son letales contra pequeñas embarcaciones de superficie a corta distancia. El primer ESSM detona 15 metros por delante del buque líder, fragmentando el casco. El segundo impacta directamente en un segundo buque. Dos embarcaciones derribadas en 4 segundos, quedan 10. Alcance, 6 miles náuticas. Tiempo de ataque a la falange, 3 minutos y 20 segundos. El Viper 1 regresa al comate en su tercera pasada, con combustible crítico. Selecciona 3 lanchas agripadas en diamante suelto con rumbo 253 grados. 3 ráfagas de cañón de 2 segundos. 3 bajas. Se desvía hacia el norte, declarando combustible descomunal. Quedan 7 lanchas. El señor de la guerra 2 gasta sus 2 últimos Hellfires. 2 barcos destruidos. Quedan 5 barcos recorren 2 miles náuticas. Los sistemas phalanx del Lincoln se activan a beber. El sonido es inconfundible, un grito mecánico sostenido, 4,500 disparos por minuto, una descarga continua de penetradores de tungsteno de 20 mm que alcanzan los 1,100 metros por segundo. El barco líder se integra a 1,800 metros. El segundo, a 1,600 metros. El phalanx del Golfo de Leyte impacta a un tercer buque que intentaba roderlo desde el sur. Impacto directo a 1,200 metros. Fragmentos del casco se dispersan a 200 metros de agua. El agua es cristalina. Una fina línea de luz amber traza el horizonte oriental, y el USS Abraham Lincoln, CVN 72, un portaaviones nuclear de clase Nimitz con un desplazamiento de 100.000 toneladas, atraviesa la quieta del amanecer a 14 nudos. Su cubierta de vuelo tiene capacidad para 48 aviones de combate. Su tripulación asciende a 5.000 personas. La guardia matutina es rutinaria. Entonces, 60 contactos aparecen simultáneamente en el radar. El centro de información de combate entra en erupción. El suboficial Jeff Daniel Reyes anuncia el primer rumbo, 247 grados suroeste, acercándose rápidamente. El sistema de combate Aegis a bordo del USS Lady Gulf, un crucero de clase Ticonderoga que opera 4 miles náuticas de la aleta de Baber del Lincoln, registra los mismos contactos 0 por segundos después. 60 pequeños contactos de superficie. Alcance, 38 miles náuticas. Velocidad, 42 nudos. Formación, un barrido creciente diseñado para rodear al portaaviones desde 3 vectores simultáneamente. Los contactos son naves de ataque rápido de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, una combinación de lanchas rápidas derivadas del Blade Runner, catamarans de clase Ashura y naves suicidas Seraj, one de producción nacional. Cada embarcación leva misiles antibuque C-802, granadas propulsadas por cohetes o explosivos de carga hueca empacados en la proa para un ataque de impacto directo. 60 embarcaciones. Un portaaviones. El oficial de acción táctica a bordo del Lady Gulf teclea la red de mando, de amenaza confirmado. Solicito armas libres. A las 5:17 horas y 44 segundos, el grupo de batalla Alpha se dirige al cuartel general. El comandante del ala Area 7 lanza el paquete de ataque de alerta, ya armado y preparado, en las catapultas de prow del Lincoln. 4F divided by a -18 Super Hornets, con indicativos Viper 1 a 4, despegan en 90 segundos.
Cada aeronave leva dos misiles AGM-65F Maverick guiados por infrarrojos, optimizados para objetivos de superficie marítima, una carga completa de proyectiles de canon de 20 mm y2 AIM-9X Sidewinder para la protección de la fuerza. Los pilotos no necesitan instructions. La imagen de la amenaza ya se transmite a sus pantallas montadas en el casco a través del enlace 16. La piloto del Viper 1, la teniente comandante Sarah Okafor, realiza un alivio invertido a 800 pies y adquiere la formación de vanguardia de 12 embarcaciones que navegan en columna cerrada con un rumbo de 251 grados. Alcance hasta el primer contacto, 31 millas náuticas. Tiempo hasta el alcance visual en el cierre actual, por minutos y 11 segundos. El sistema de radar spy 1 del USS Lady Gulf rastrea los 60 contactos en modo de control de fuego continuo. El oficial de acción táctica, el teniente comandante Marcus Webb, designa a los 12 barcos que se acercan más rápido como prioridad alfa. Se encuentran a 26 millas náuticas. El tren de cañones delantero Mark 45 de 5 pulgadas del Lady Gulf se encuentra en un rumbo de 249 grados. El sistema de armas es completamente autónomo dentro de su radio de acción. Disparo, fijado. El Viper 1 cruza 18 millas náuticas. La teniente comandante Okafor Lama, Fox Trace, un código de abreviatura que aquí se usa con ligereza, ya que su primer AGM, 65F rastrea la señal térmica del catamaran líder de la clase Ashura. El buscador infrarrojo del misil se fija en el compartimento del motor de una embarcación que se desplaza a 44 nudos. Tiempo de vuelo, 31 segundos. Los Vipers 2, 3 y 4 seleccionan objetivos en la columna este de la formación. 4 Mavericks abandonan sus pylons en una secuencia de ondulación de 6 segundos. Los barcos no cambian de rumbo. Los helicópteros MH-60 Seahawk del USS Lady Gulf y el USS Truxtun, un segundo destructor de la clase Arleigh Burke que opera a 6 millas náuticas al norte del Lincoln, entran en el campo de batalla. Indicativos de Armada, Warlord 1 y Warlord 2. Cada helicóptero leva 4 misiles guiados por láser AGM-114 Hellfire 2 y una tripulación de 4 personas. El Warlord 1 establece una órbita baja a 400 pies, designando objetivos para el equipo de combate de superficie del Truxtun. El Warlord 2 se desplaza al sur para cortar el paso a la columna de flanqueo de 8 barcos que intentan rodear la aleta de estribor del Lincoln a una distancia de 29 millas náuticas, primeros impactos. El Maverick del Viper 1 detona contra el catamaran líder. La explosión es catastrófica, 300 kilogramos de combustible y munición de carga hueca se desatan simultáneamente. La embarcación se integra en una columna de fuego naranja y humo negro visible desde el puente del Lincoln a 30 millas náuticas. 3 segundos después, el Viper 2 impacta directamente en la segunda embarcación. El misil del Viper 3 impacta en una tercera. El proyectil del Viper 4 impacta en el cuarto objetivo, pero esta embarcación leva un misil C-802 en su rail de lanzamiento. La ojiva detona. La explosión secundaria remueve otra embarcación que operaba a 40 metros Quedan dos lanchas. Ambas son variantes del Serage 1, naves suicidas. Ambas están a 900 metros. Ambas apuntan al casco del Lincoln. Ambos barcos estaban simultáneamente bajo el fuego combinado de los sistemas phalanx de Baber y popa del Lincoln. Las detonaciones, cargas huecas y cargas de combustible que se encienden al impactar con el penetrator, lanzan columnas de fuego a 40 metros de altura. Los escombros impactan en el casco del Lincoln. No hay penetración. No hay víctimas. 11 minutos y 30 segundos después del contacto inicial por radar, el último buque iraní es destruido. 22 minutos después de la conclusión del combate,
los equipos de control de daños inspeccionaron el casco y la cubierta de vuelo del Lincoln. El portaaviones no sufrió impactos penetrantes. El USS Lady Gulf sufrió daños menores por fragmentación tras una detonación casi accidental a 1,100 metros. Dos marineros recibieron tratamiento por laceraciones y regresaron al servicio en menos de una hora. El USS Truxtun reportó 0 daños. Los tres helicópteros MH-60 Seahawk SE recuperaron a bordo de sus respectivos buques sin daños en combate. De los 8F divided by a -18E Super Hornet lanzados, los 8 SE recuperaron sin problemas. 3 requirieron una inspección posterior al vuelo por pequeñas marcas de fragmentación en los bordes de ataque debido a la proximidad de la detonación a corta distancia. El balance para el lado iraní fue innegable. De 60 embarcaciones de ataque rápido que entraron en la zona de combate a las 5:17 horas, 60 fueron destruidas o inutilizadas. Se confirmó el hundimiento de 47 buques. 13 pontones permanecieron a flote, inutilizados. El equipo de lanchas pequeñas del USS Truxtun inició las operaciones de rescate del personal de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán a las 5:52 horas. 31 supervivientes fueron rescatados del agua. Las bajas estimadas para las fuerzas iraníes superaron las 200 personas. El combate duró 11 minutos y 30 segundos desde el primer contacto por radar hasta la última detonación. Se consumieron 8 misiles Maverick, 2 proyectiles ESSM, 14 misiles Hellfire, aproximadamente 1,200 proyectiles de artillería naval y un estimado de 34,000 proyectiles de cañón de 20 mm en todas las plataformas, 11 minutos y 30 segundos. 60 buques a 0, las lecciones tácticas fueron inmediatas y innegables. La doctrina de enjambre de la CGRA, una estrategia perfeccionada a lo largo de 2 décadas de ejercicios en el Golfo Pérsico, codificada en publicaciones militares iraníes y diseñada específicamente para saturar las capas de defensa de los portaaviones estadounidenses mediante masa y dispersión. Fracasó por completo contra una red de defensa multicapa totalmente alerta. La doctrina suponía tiempos de respuesta estadounidenses reducidos. Suponía que la interrupción electrónica comprometería la adquisición de radar. Suponía que el peso psicológico de 60 contactos simultáneos paralizaría la toma de decisiones a nivel táctico. Ninguna de estas suposiciones se cumplió, las ramificaciones estratégicas se extendieron en cuestión de horas. La cadena de radiodifusión de la República Islámica de Irán guardó silencio sobre el enfrentamiento durante 6 horas antes de emitir un comunicado que describía el incidente como un ejercicio de respuesta a la agresión estadounidense en aguas territoriales iraníes. Afirmación que contradice los datos de GPS y AIS que sitúan el enfrentamiento a 12 millas náuticas dentro de aguas internacionales. El Parlamento iraní convocó una sesión de emergencia. 3 oficiales de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán fueron destituidos del mando 72 horas después del enfrentamiento. El coste estratégico no se midió solo en buques y personal, sino también en doctrina, credibilidad y capital de disuasión que Irán había acumulado durante 3 décadas. Los actores regionales reaccionaron de inmediato. La flota oriental de Arabia Saudita reposicionó discretamente 2 fragatas más cerca de las zonas de operación de los grupos de batalla estadounidenses en 48 horas, una alineación silenciosa que no requirió declaración diplomática para comunicar sus intenciones. Emiratos Árabes Unidos suspendió 2 comunicaciones diplomáticas programadas con Teherán. El Ministerio de Defensa de Israel no emitió ningún comunicado público, pero 3 escuadrones de la Fuerza Aérea Israelí se movilizaron discretamente a una posición de alerta elevada. Las consecuencias geopolíticas se extendieron más allá del Golfo Pérsico. En Pekín, analistas navales publicaron 3 evaluaciones independientes del enfrentamiento en una semana.
los tres se centran específicamente en el rendimiento del sistema de combate en conditions de enjambre y el tiempo de respuesta del paquete de ataque del F divided by a -18 En Moscú, un alto oficial naval hizo una declaración pública, aparentemente sobre la agresión estadounidense, pero la comunidad de inteligencia estratégica señaló que dicha declaración no contenía ninguna crítica sustancial a las tácticas estadounidenses. El enfrentamiento había sido observado. Había sido estudiado. La conclusión extraída en todas las principales salas de guerra navales del mundo fue la misma. La arquitectura de defensa estratificada de un grupo de ataque de portaaviones estadounidenses, en plena alerta y debidamente desplegado, había derrotado un ataque de enjambre coordinado de 60 buques sin ninguna baja estadounidense ni daños críticos a ningún activo. Este enfrentamiento transformó fundamentalmente el cálculo de la política arriesgada en el Golfo Pérsico. La táctica de enjambre de la CGRI había sido la respuesta asimétrica a la superioridad naval estadounidense durante 20 años. Era la amenaza que desvelaba a los planificadores de defensa, a la que se hacía referencia en los testimonios del Congreso, y que los simulacros de guerra navales repiten una y otra vez. En unos minutos y 30 segundos, su viabilidad operativa no solo se puso a prueba, sino que fue aniquilada. 60 buques cruzaron la línea de partida a las 5:17 horas. Ninguno alcanzó el casco del USS Abraham Lincoln. La arquitectura defensiva del grupo de combate, estratificada, redundant y letal en todos los rangos de alcance, desde 38 millas náuticas hasta 900 metros, funcionó exactamente como estaba previsto. Unos minutos y 30 segundos no es un margen de victoria. Es una declaración. El estrecho de Hormuz permanece abierto no por negociación, ni por moderación diplomática, ni por ambigüedad estratégica, sino por una capacidad de combate demostrada, abrumadora y irrevocable.